Yes, So ma'am. much break. Daksh, what you are Is doing? doing Pallavi Sharma bandages. No. Yeah, I'm present. Yes. मैम की वॉइस क्रैक हो रही है Yes. थोड़ी. Hello, ma'am. हेलो. Hello, ma'am. Ma'am, your voice is not coming. Yes, Ma'am. ma'am. Your voice is not coming. Ma'am is Ma'am, unmuted. voice is not Yes, coming. ma'am. Your voice is not coming. Yes, ma'am. BI. Not Yeah, Ma'am. yeah, I'm there in the session now. I just got disconnected for a while. So now there won't be any connectivity issue. Okay, so we were just taking the attendance quickly. 2 minutes. Then Nitya. Okay, Nitya is present. Prisha is present. Then Radhika is present. Sahil is present. Samprikta is there. Sargam. Sargam is there. Shaurya is there. Shreyash is there. Sia is there. Swarali is there. Swarali is not here. Sia, could you please check for Swarali and put it in the chat box? And Utkarsh is here. Okay. Aditya has joined the session 5 minutes back. Okay. Now Arshal and Kshitija and Swarali. They are marked absent. If they are present in the session, kindly put it in the chat box. Okay. So first of all, I want to tell you that we have finally completed with the Swarali is present. Thank you, Radhika. Radhika and Swarali, both of you. Thank you so much. Okay. Swarali, I told you last time also better. Kindly, instead of Miss Swarali, kindly put Swarali only. Okay, that way I can, it's easy to read when we are just scrolling up and down through the screen. Okay, so we are done with the chapter number 4. We have completed it comfortably, both. Okay, thank you so much, Athar. Thank you so much. Yes. Okay, so we have completed it comfortably, both the application book part and course book part. Still, if you have a doubt, I'll be taking up a query session of 10 minutes after today's session end. Like 10:30 we started, 11:10 will be ending this session. And those who are having any doubt how to do it, where to do it in notebook or application book, या ये particular ma'am समझ में नहीं आया, they will be rejoining as we always do. This is good. Just show me a thumbs up if you understood this particular thing, beta. Because right now I have 45 participants in the session. So personally asking with each one of you gets a little difficult for me. So I've put yourself, all of you on mute, and those who are having any issue, they can rejoin after this session, right? Now I'm sharing my screen with you. Today, let's start with a new learning layer, which is very interesting. It is a story. Before that, we'll be doing an activity. Just for 5 minutes, I'll be doing an activity with you. So all of you like to eat dal, pulses at home? We call it as beans also. Yes or no? Just nod your head. Okay. So today I'll be asking some of the students जिनसे usually मेरा interaction कम हो पाता है, वो बच्चे जो सेशन में कम बोलते हैं, कम interact करते हैं, I'll be asking them to unmute for next 5 minutes and I'll be asking them some queries on dals or pulses. Okay, so I want to first of all, okay, Daksh se Dhruv. Okay, Dhruv, could you unmute yourself? Dhruv, could you unmute yourself? Okay, Dhruv, tell me one dish which you enjoy, which is made out of dal, which you, lentils basically. Dhruv,
Atharv, Ishwari, I'll be Gargi, I'll be asking from everyone, बच्चा. But today I'm trying to interact with those जिनके साथ मेरा interaction usually थोड़ा कम होता है. Okay, Aditya, could you please unmute yourself? Yes, ma'am. Okay, you tell me name of any one pulse, any one lentils, any kind of dal or pulse which you enjoy. Name of one. The story is very interesting. It is on pulses only. That's why I am asking this. Pulses. कोई भी टाइप की दाल जिसका नाम आपने घर में सुना हो कि ओके ये दाल मुझे बहुत पसंद है या ये दाल मुझे नहीं पसंद है. Any kind of दाल or any Ma'am. dish. Yes, मैम Aditya. मराठी में बोलूं? अच्छा मराठी में बोलो. ओके. मूंग दाल. Okay, moong dal. Okay, great. It is my favorite even. Okay, okay. Now I want, now let's see. Thank you so much, Aditya. Riya. Okay, Riya से भी मेरा interaction बहुत कम हो पाता है. Riya, could you please unmute बच्चे? Riya, could you please unmute? संस्कृति शौर्य, सृष्टि शौर्य, आप सबसे मेरी बहुत बात होती है. No, Sargam, Dal Delight is not a name of a dish, bacha. It's the name of our learning layer that we are going to start. It's a very interesting story. But before that, तूर दाल. okay, you like tur dal. Okay, okay, Riya. So could you tell me a dish name out of made out of dal? Are, come on, you eat dals and pulses every day, huh? Oh my God. इतने लेजी बच्चे. आज मम्मा को बोलना हमको दाल बना के खिलाएं. ओके, अभी वीक में 7 days 7 types of दाल. टेल मम्मा, मैम ने असाइनमेंट दिया है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू फोर्थ कृष्णा. प्रीशा. ओके, चलो प्रीशा से मेरी कम बात हो पाती. प्रीशा, कुड यू प्लीज अनम्यूट? वेयर इज प्रीशा? Isha, I think, is having a connectivity issue because I saw her joining, but she is now not in the session. Okay. Then let's talk to Sia. Okay, Sia, could you please unmute Sia and Amya? Sia, could you please unmute? Chalo, now let's come to the one who have raised their hand. Ishwari, you can tell. Okay. I allowed you to unmute. Okay, now so many hand raised. Great. Ma'am, I got, yes. dal makhni. Oh my God, great. Okay. Thank you, Ishwari. Now let's come to another hand raised. Okay, Jaitra, you can also tell. Fatafat. मैम मेरा भी दाल मखनी. Oh my God. अच्छा, जो dishes cover हो चुकी हैं उन dishes को हम नहीं लेंगे. If you have something new to tell, then kindly tell. Okay, Shreyash, name any one dish which you enjoy at home or you know which is made out of dal. Ma'am, can I tell in Marathi? I'll be asking. I got 20 hand raised. Yes, Ma'am, Shreyash. Ma'am, tur dal. Acha, tur dal. Okay, thank you. Daksh. Ma'am, Yes. appa. Ma'am, Okay, appa. great. Thank you. ये सब names आप note करते जाना because this is eye connect exercise only. So that's why I'm just doing it for fun purpose. Radhika, now could you tell beta? Ma'am, masoor dal. Okay, don't tell me the names of the dal, bacha. Tell me the dishes, the special dishes which we make out of dal. Okay, dal के types definitely हम discuss करेंगे. There are 7-8 types of lentils. But right now I'm asking the dishes which you enjoy out of dal. Okay,
Swarali, could you unmute? Shardul, you too, बच्चे जल्दी से. I allowed you to unmute. Yes. Yes, ma'am. Hmm. Varan. Okay, Varan. Okay, I think it's a Marathi dish. I have heard it, Yes. but I'm not very sure about it. Thank you. Then Aryan. Ma'am, tagore dal. Bache, I'm again and again telling, I'm asking about the dishes. Okay, last two chance I'm giving to Nitya and then Soha. Nitya, you tell. Ma'am, dal palak. Dal palak. Very good. Thank you. Soha. Tom, you raised your hand. Yes, ma'am. Yes, which it is the dish you want to share with us? Ma'am, shahi urad. Okay, I think again it is a kind of dal you are telling. It's fine. Okay. Now, Sanskruti, Ma'am, can I tell? who's this? I am Srushti. Okay, Srushti, 1 second. Let first Sanskruti speak and then you tell. Okay, Sanskruti. Ma'am, dal bhati churma. Oh, dal bati churma. Yes, definitely. One of mine favorite too. Okay, Srushti, now you. Ma'am, matki. Okay, matki. Yes, very good. Shaurya, you? Shaurya, you can unmute. Yes, Atharv. Absolutely right. Dal bati. Okay, Shaurya, I didn't allow you to unmute. Okay, 1 minute. Shaurya Jonjale, let me allow him to unmute. Shaurya. Yes, Shaurya, you can unmute now. And I'm so sorry, due to time constraint, Shaurya is going to be the last one from whom I'm asking. Okay, Dhruv, yes, you are absolutely right. dalcha. Yes, this is a very basic dish which I was waiting, but nobody spoke about. Sambar. Yes, yes, Sambhar. Thank you so much. Now, all of you, I want you to unmute yourself. This was just a fun activity. Now, I'm sharing my screen with you. Basically, there are many number of dishes which we make out of dal, and from state to state, like आपके महाराष्ट्र में puran poli, then matki, these all are the special dishes which is made out of dal. Then if you go into south, there are medu vadas, appas, and sambar, which is made out of dal. Then if you come towards Rajasthan, then dal bati churma. So basically dal has got a, although हमें सुनने में बहुत ही common और बहुत ही ऐसी boring सी dish लगती है, but in it itself it's a very special dish जिससे कि बहुत सारी dishes बनती हैं, and it's very very healthy also. So since our story is on dal, we did this activity, and now I'm sharing with my screen. Now I want only Palak to unmute and tell that, are you all able to see my screen? I'm opening grade 4th English book on MyPedia app. Palak, could you please tell me? Okay, I don't know. Palak is lost somewhere. Then Soham, could you please unmute and tell, are you able to see my screen? Okay, I think you are not all able to mute yourself. I have not allowed to unmute. Okay, show me a thumbs up. Are you able to see my screen? Just show me a thumbs up. Okay, thank you so much, Sargam, Dhruv, Radhika. Okay, so I'm once again sharing my screen with you. You all have got your books. Those who have not got the books, they can see on my screen. I'm sharing the textbook with you. So here it is. 1 second, it is getting loaded. Just give me a minute. Okay, here it is. Yes. Okay, so here we are, chapter number 5, page number 27.
Okay, here it is. Okay. Dal Delight. So this chapter is under the category of food and shelter. This I Connect exercise all of you have to do in your homework today. Already I have given you a discussion. I already have given you a brief about this. Now in I Connect, they have shown a dialogue conversation between Akash and Anubhuti. So you can read it out yourself. It's very easy. Then you have to just name the dishes and the states from there they belong. तो अभी खुद हमने 7-8 dishes discuss करी. उसके अलावा you can write dal makhani also, that belongs from Punjab. Then you can write sambar from Karnataka or Tamil Nadu. Then you can write Puran Poli from Maharashtra. Then you can write Dal Bati Churma. So like this you can write, but also mention the state also. So this is your I Connect exercise. Now quickly coming on to I Read. So I'm reading out the story for you and also will be explaining it. Now this story is about a boy. Okay, the boy was as clever and smarter as you all are, and his name was Sadiq. So Sadiq was sitting in his father's food stall. Now here they by food stall they means food shop. Okay, so food stall in a small lane in Lucknow. So the story is set up in Lucknow. Lucknow की किसी busy street में there was a boy Sadiq जो अपने father के साथ उनकी food की shop में बैठता था. मतलब his father must be selling some food items there. Brushing off flies from a platter of biryani. Now what is a platter? प्लेटर एक लार्ज प्लेट को बोलते हैं जिसपे कि बहुत सारे फूड आइटम्स एक साथ हम अरेंज कर सकते हैं. सो ही वाज ब्रशिंग ऑफ मींस वो बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहा था. तो बेसिकली यहाँ पे आपको सीन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि he was not having any customers and he was just getting bored and he was just flying off the flies, brushing off the flies. When he saw a man in a silk achkan get off a horse at their door, 2 servants followed the man. So इस तरीके से उसके लिए सादिक के लिए एक बहुत नॉर्मल डे चल रहा था. तभी उसने देखा कि उसकी शॉप के सामने एक हॉर्स आया है जिसपे कि एक देयर वाज अ मैन एंड उस मैन का जो अपीयरेंस था वो बहुत रिच था. एंड हाउ इट वाज लुकिंग लाइक अ रिच बिकॉज ही वाज वेयरिंग एन अचकन. नाउ व्हाट इज एन अचकन? अचकन एक टाइप का गारमेंट होता है बेटा. इट्स काइंड ऑफ अ कुर्ता लाइक कोट फॉर मेन जिसमें कि क्रिस क्रॉस बटन्स होते हैं. सो ये स्पेशल ओकेजन्स पे पहना जाता है. बेसिकली जो लखनऊ के जो नवाब्स होते हैं दे यूज्ड टू वेयर दिस काइंड ऑफ कोट. सो एक आदमी उतरा उसके हॉर्स से एंड ही वाज वेयरिंग एन आचकन एंड ही वाज रिच बिकॉज ही वाज फॉलोड बाय 2 सर्वेंट्स. उसके आगे आगे 2 सर्वेंट्स उसके आए. Looks rich. Is he coming here? Sadiq wondered. So Sadiq ने मन ही मन में सोचा अरे ये तो बहुत रिच लग रहा है. क्या ये मेरी शॉप की तरफ आ रहा है? Sadiq's father, Muhammad Qadir. Now there's another character in the story. Sadiq's father, his name is Muhammad Qadir. He looked up from the kebabs he was frying on a huge अंगीठी. Now अंगीठी is also kind of a bonfire kind of equipment. अंगीठी जो होता है वो पहले के लोग बहुत यूज करते थे. कोल्स होते थे नीचे छोटे छोटे कोयले के टुकड़े होते थे एंड दे यूज्ड टू मेक अ डोम लाइक शेप फ्रॉम मिट्टी एंड उसके ऊपर दे यूज्ड टू कुक एवरीथिंग. सो यहाँ पे वो वही अंगीठी बोला गया है. सो बेसिकली अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ अ bonfire. So he was frying the kebabs on Angithi as one of the servants came up and announced Nawab Hasan Ali has arrived. So he was rich. Now the man who has come to their shop, his name was Nawab Hasan Ali. Now the man in silk entered and looked around their small shop. Now Sadiq की जो शॉप थी वो बहुत छोटी थी. So आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि they are trying to tell कि सादिक कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं था. उसकी बहुत छोटी शॉप थी. अपने फादर के साथ वो एक फूड शॉप पे बैठता था. I hear you are a famous cook, Muhammad Qadir, he said in a bored voice. I like tasting new dishes. What do you make best? अब वो जो नवाब साहब आए थे वो डायरेक्टली आते से ही सादिक के फादर से बात करना शुरू करते हैं. वो कहते हैं कि मैंने सुना है मोहम्मद कादिर कि आप बहुत ही फेमस कुक हैं एंड मुझे जो है नई नई डिशेस ट्राई करना और नई नई डिशेस टेस्ट करना बहुत पसंद है. तो बताइए मुझे आप सबसे बेस्ट डिश कौन सी बनाते हैं? दाल.
said Sadiq's father and went on frying the kebabs. तो सादिक के जो फादर थे वो भी थोड़े अपने एटीट्यूड में थे, उन्होंने ज्यादा नवाब साहब की तरफ देखे बगैर और उनको बहुत ही अपना काम करते हुए उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि दाल दाल just dal. Then Nawab asked surprised. Now as we were discussing कि दाल सुनने में बड़ी बोरिंग लगती है and it looks like a very usual dish. So the same happened with Nawab Sahab. He said दाल, खाली दाल. मैं तो बड़ी आपकी तारीफें सुन के आया था और मुझे लगा था आप मुझे बड़ी कोई स्पेशल डिश खिलाएंगे, खाली दाल तो मुझे बहुत ही बोरिंग लग रही है. I can make biryani and korma and all the usual dishes. But you asked me what I make best. Kadir said calmly. Now कादिर ने कामली का मतलब होता है बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांत तरीके से कादिर ने अपना काम करते हुए रिप्लाई करा कि मैं तो जितनी भी नॉर्मल डिशेस हैं, कोरमा, बिरयानी, ये सब बनाता हूँ, बट आपने मेरे से पूछा था कि सबसे बेस्ट क्या मैं बनाता हूँ, तो वो मैं दाल बनाता हूँ. बट दाल, दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग. माय फ्रेंड्स वर प्रेजिंग योर कुकिंग सो मच आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश, but you haven't tasted the dal I make. So नवाब साहब ने कहा कि मैंने तो अपने दोस्तों से बहुत आपकी तारीफ सुनी थी, बट आप तो बड़ी ही बोरिंग डिश का नाम बता रहे हैं. तो कादिर ने बड़ी ही कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करा कि आपने अभी तक मेरे हाथ की डिश दाल टेस्ट नहीं करी है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं. फाइन, आई विल टेस्ट इट. व्हाट काइंड ऑफ दाल डू यू मेक? तो नवाब साहब एग्री हो गए, उन्होंने बोला ठीक है, अभी आप इतना बोल रहे हैं तो बताइए कौन सी दाल आप बनाते हैं. उड़द. गिव मी सम, लेट्स सी व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट. सो उन्होंने उनसे पूछा कि कौन सी दाल आप बड़ी स्पेशल बनाते हैं. तो कादिर ने रिप्लाई करा उड़द दाल. गिव मी सम, लेट्स सी व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट. सो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो मुझे दीजिए. नवाब साहब ने मांगा कि मुझे दीजिए टेस्ट करने के लिए. आई हैवंट गॉट एनी रेडी नाउ. सो कादिर रिप्लाइड कि पर मेरे पास अभी कुछ भी तैयार नहीं है. इट्स अ स्पेशल दाल जो मुझे ऑर्डर मिलने पे मैं एक साथ एक दिन पहले बनाता हूँ, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेडी नाउ. What? The Nawab said angrily. नवाब को थोड़ा गुस्सा आ गया. I make my dal shahi udad only on order. Doesn't go in that. Okay. 1 second. Okay. So he said कि मैं शाही उड़द बनाता हूँ. I use a special masala. It takes a day to make. If your honor wishes, I'll prepare it for tomorrow's lunch. तो यहाँ आपको ना इनके कॉन्वर्जेशन से एक चीज समझ में आ रही होगी, which will be directly given to you, कि दोनों, the Nawab and the Qadir, they both are a little bit, what you can say, not arrogant, but दोनों जो हैं वो अपने attitude में रहने वाले बंदे हैं. So since Nawab is a rich person, so that's why he is talking like this. But Qadir, here you can see he is not a rich person, but he has quite a good confidence over his skill. उसको अपनी कुकिंग स्किल पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा है, और उसी कॉन्फिडेंस के कारण वो नवाब से इस तरीके से बात कर रहा है. नवाब हसन अली एग्रीड रिलक्टेंटली. नाउ व्हाट इज रिलक्टेंटली? रिलक्टेंटली मींस जब आप किसी चीज के लिए एग्री नहीं करना चाहते हैं, जबरदस्ती जब आप किसी चीज के लिए एग्री करते हैं, जिसको हम अनविलिंग बोला जाता है, उसको हम इंग्लिश में रिलक्टेंटली बोलते हैं. So नवाब हसन अली एग्रीड रिलक्टेंटली कि ठीक है, आज तुम्हारे पास रेडी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मैं कल आऊंगा, कल प्रिपेयर करना तुम अपनी दाल. एंड आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो. ना ही सेड कि कल प्रिपेयर करके मेरा घर पास में ही है, वहां पे ले आना. I'm sorry sir, that's not possible, said Qadir. So Qadir ने बोला कि सर आपके घर पे दाल बना के लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. Sadiq sighed to himself. Now Sadiq, the main boy which we were talking about, the protagonist of the story, finally अब उसका रोल आया है. He sighed to himself means उसने ठंडी सांस भरी, because he was seeing कि what was going on between Nawab and his father. तो वो थोड़ा परेशान हो गया कि क्या चल रहा है. Okay. Now his father was being difficult as usual. अब यहाँ पे ये बताया गया है his father was being difficult as usual means explain करा गया है कि उनके father का जो nature है, जो थोड़ा attitude है, वो हमेशा difficult रहता है, और आज भी वो वैसे ही behave कर रहे हैं नवाब से. Now difficult means some people are like that only, no?
वो अपनी अपनी तरीके से ही काम करते हैं, they are not ready to adjust. So Kadir was also the same kind of person, but he is not rich. That's what I'm trying to explain you. He was an attitude because he was having confidence on his cooking skill, and Nawab was in another attitude because he is very rich. So there is difference between the two attitudes. Now, Nawab Hassan Ali has never met such a rude cook. वो खुद सोच रहे थे कि मैं आज तक कभी भी इतने rude. Now, what do you mean by rude? Rude is someone जो थोड़ा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना अच्छे तरीके से नहीं behave करता है. तो he has never met such a rude cook, but he was also amused. पर वो सादिक का कादिर का जो कॉन्फिडेंस था, उसकी जो कॉन्फिडेंस था अपनी डिश को लेकर, उसको लेकर अम्यूज मतलब थोड़े से प्रभावित थे. He was a little surprised. Amused means he was a little surprised. Now, what's the problem now, Kadir Mia? Now, Nawab Saab said कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको दाल बना के मेरे घर पे लाने में? Huzur, to enjoy my dal, you will have to come to my shop. It has to be eaten immediately. So, Your Honor, when I call, you will have to come at once. Now, कादिर ने रिप्लाई करा कि हुजूर ऐसा है कि जो दाल मैं बनाता हूँ उसको गरम गरम ही खानी पड़ती है और मेरी शॉप पे ही खानी पड़ती है, तभी उसका सबसे बेस्ट टेस्ट आता है. तो अगर आप अलाउ करें तो आज मैं दाल बनाता हूँ और कल जब मैं आपको बुलाऊं तो आप प्लीज मेरे शॉप पे खाने आ जाइएगा. रियली व्हाट इफ आई एम लेट? नाउ नवाब सेड कि अच्छा ऐसा है, ऐसा अगर क्या हुआ अगर मैं लेट हो गया तो? I'll throw the dal away or give it to the poor, Kadir replied, sliding some kebabs into the oil with a hiss. Now, hiss is here is a onomatopoetic sound. Now, you must have came across this term in your previous grade also. जो special sound names होते हैं like hiss and has, ये सारे onomatopoetic sounds होते हैं. So hiss here means जब हम कोई भी चीज हम फ्राई करने के लिए hot oil में डालते हैं तो वो उस तरीके का जो साउंड आता है, that is here they have told hiss. So जब नवाब साहब ने पूछा कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो क्या? So the कादिर replied कि आप लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं दाल का पूरा जो पॉट है वो किसी गरीब को दे दूंगा, आप मत खाना, कोई बात नहीं. And with that he slided some kebabs into the hot oil with a hiss. Nawab Hassan Ali shook his head. This Kadir was like no cook he had met. Now नवाब अली को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, बट वो देखना चाहते थे कि जो कादिर है इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे कोई डिश टेस्ट करने बुला रहा है, तो लेट्स सी क्या ये बनाता है. बाकी मैंने आज तक इस तरीके का कुक कहीं भी नहीं मिला है. अदरवाइज जनरली क्या होता है कि कुक्स जो होते हैं बेटा, दे आर like they always agree to the terms and conditions of the rich people and they agree कि ठीक है हम बना के ले आएंगे. बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कादिर है he is working on his own terms. Well, he thought, let's taste his dal, maybe it will be worth the trouble. तो अब उन्होंने मनी मन में वही सोचा कि चलो कोई नहीं, ये इतना ज्यादा रूड बिहेव कर रहा है, पर एक बार इसकी दाल टेस्ट करके देखते हैं, शायद ये जितना भी पेन मैं ले रहा हूँ कल वापस इसकी शॉप पे आने का, शायद इसकी दाल इतनी टेस्टी हो कि वो सारा पेन जो है वो काम आ जाए. Call me tomorrow when you are ready, he said and left the stall. Sadiq sighed with relief. He had been worried that the Nawab would lose his temper and leave. Sadiq finally थोड़ा सा उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उसके फादर बिहेव कर रहे हैं, शायद जो नवाब साहब हैं वो शॉप गुस्से में छोड़ के चले जाते, बट ऐसा नहीं था हुआ. नवाब साहब भी गुड मूड में थे एंड ही एग्रीड कि कल वो आके उनकी शॉप पे उनकी बनी हुई दाल खाएंगे. Sadiq knew the nobleman often gave generous rewards to cook if they liked a dish. Now generous means अच्छे अमाउंट में. तो सादिक ये जानता था कि नोबलमैन्स जो ये बड़े बड़े रिचेस होते हैं, ये लोग जो हैं जनरली अच्छे रिवार्ड्स देते हैं कुक को. रिवार्ड्स मीन्स कुछ गिफ्ट या कुछ मनी वगैरह देते हैं अगर उनको डिश पसंद आ जाए तो. His father had nearly spoiled everything. It was lucky that the Nawab had been in a good mood. So we are stopping the story here. It's been already 11:08. I want to discuss the checkpoint questions with you, but before that, I'll be taking up your queries. So I'm stopping my screen share.
Okay, so now if you have your queries, you all have to rejoin the session and I'll be taking up your queries one by one. Okay. I'm ending the session. Kindly join everyone if you have any other doubts to clarify. Yes, Atharv, if you have a query.